What are the types of epidemic? তো এটার অ্যান্সার হচ্ছে এখানে কমন সোর্স সিঙ্গেল এক্সপোজার। কমন সোর্স সিঙ্গেল এক্সপোজার হতে পারে, কমন সোর্স মাল্টিপল এক্সপোজার হতে পারে, আর প্রপাগেটেড হতে পারে। দিস আর দ্য থ্রি টাইপস অফ শর্ট টার্ম এপিডেমিক্স। দেন দেয়ার ইজ দি পিরিয়ডিক এপিডেমিক, যেটা সিজনাল হতে পারে, সাইক্লিক্যাল হতে পারে। অ্যান্ড থার্ডলি দেয়ার ইজ দ্য লং টার্ম অফ দ্য সেকুলার ট্রেন্ডস অর এপিডেমিক। সো দিস স্পাইক যেটা হয়েছে এটা একটাই ইয়ারে, দিস ইজ উইদিন 1 year. In 1 year, number of cases rose and then fell. It is a single spike. Single spike epidemic ki usually common source, মানে একটা সোর্স থেকেই ছড়িয়েছে, একবারই এক্সপোজার হয়েছে, সেখানে নাম্বার অফ কেসেস বেড়েছে, then it fell down. If contact to contact spread হতো, like contact to contact spread in propagated epidemics, বা একটা সোর্স থেকে মাল্টিপল এক্সপোজার হতো, তাহলে বারবার স্পাইকস গুলো আসতো, there would have been multiple spikes, or এটার যে লোয়ারিংটা তো ড্রাস্টিক হতো না, it would have been slowed down very slowly. Propagated epidemic অনেক আস্তে slow down হয়. So it is a sudden rise and then steep fall. That is why এটা single exposure common source epidemic. বাকিগুলো ওই জন্য অ্যান্সার নয়। Understood? It is not a seasonal trend because এক বছরের জিনিস দেখেছি, এক বছরের কেসেস দেখেছি, and it is also not a long term secular trend because year after year I am not seeing any incidence. Okay, next question. Age specific death rates in a population are not present in indirect standardization methods. This is the correct answer. Age specific death rates থাকলে, this is in the chapter of the vital statistics. Okay, এখানে কি আছে যে ডিরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন মেথডস আছে, ইনডিরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন মেথডস আছে। স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন মানে কি? whenever there is a population where you have a different composition, like there is a certain percentage of children, certain percentage of adults, working ages, certain percentage of geriatrics. Okay, now this composition of a population can differ from one place to another. সব জায়গার পপুলেশন কি সব দেশের পপুলেশন একরকম কম্পোজিশন নয়। ফর এক্সাম্পল, জাপান হ্যাজ much larger percentage of older population nowadays. India has much larger percentage of younger working population. So the composition of population of different places are different. So if you want to compare a death rate or birth rate or anything, if you compare it directly like crude methods, like crude birth rate or crude death rate, you will not get comparable results, comparable percentage পাবে না দুটো দেশের মধ্যে কম্পেয়ার করার জন্য, because the population composition is different. So obviously the death rate would be different, obviously the birth rate would be different. So you cannot compare the rates. যে তুমি মেজারটা কম্পেয়ার করতে পারবে না, মেজারটা যাতে কম্পারেবল হয় দুটো কান্ট্রির মধ্যে, তাই জন্য স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন মেথডস করা হয়। There are two types, direct and indirect. Direct মানে কি? You have the age group, প্রতিটা age গ্রুপের death rates in one population, you have it. Okay, then you apply that age specific death rate to a standardized population. একটা স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশন দেওয়া আছে, for example in Southeast Asia, you apply that age specific death rates in that standard population and get the number of deaths. You then apply the age specific death rates of another country to that standard population and then get the number of deaths. Then you can compare. Then that is called direct standardization. করে তুমি একটা স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশনের মধ্যে দুটো কান্ট্রি রেটস লাগিয়ে you can understand and compare. But indirect standardization a specific death rates are not there, and indirect standardization is done in those cases where age specific death rates are not available. For example, in vulnerable population, for example coal miners, for example workers in a facility, যেখানে তোমাদের বইতে এক্সাম্পল আছে, দেখবে যে এত নম্বর অফ ডেথস অবজার্ভড হয়েছে, বাট ইউ ডো নট নো দ্য age specific death rates. So how will you compare their death rate, their mortality with the general population of the same country? Okay, so you get the general population deaths, you get the number of people who have died in that vulnerable group, you calculate the SMR,
the standardized mortality ratio. If it is more than 100, that means the death rate in that vulnerable population is more than the general population. There you do not get the specific death rates. ওই রেটগুলো পাওয়া যায় না, ওখানে হচ্ছে ওটাকে বলে indirect standardization. So you read this part in your book, okay? Next হচ্ছে 5 F's. Now this is from the chapter modes of transmission. There is a direct mode of transmission, there is the indirect mode of transmission. Direct mode মানে হচ্ছে skin to skin contact, কি soil borne transmission, কি droplet spread, these are direct spread. Indirect spread is through any intermediary substance like fomites, flies, fingers. তোমার হাতের মধ্যে কিছু লাগলো তারপরে তুমি কিছু খেলে, from there indirect transmission. Then fluid and food, জলের মধ্যে কিছু waterborne disease, right? Food contaminated by maybe flies. So these are the 5 F's. These are referring to the indirect transmission of disease. Okay? So 5 F's, fomite-borne transmission is only 1 F out of the 5 F's. They are belonging to the indirect mode of transmission. Understood? মনে থাকবে? Now, এটা একটা question ছিল, clustering of cases are graphically represented in which? Now, this is an example of a spot map. You have a map of a village. There you are recording the households, the landmarks like a pond and everything. School building অনেক কিছু এরকম markers থাকে. তুমি ম্যাপটা ড্র করার পরে you are marking the number of cases that has occurred in each household. And you see where the cases have clustered. Clustered of cases কোথায় বেশি? তার মানে the source of that infection is there, nearby. Okay, that is how you find the source. You investigate an outbreak. You do a SWOT map. That is one of the process of doing an investigation of outbreak. So the clustering of cases are graphically represented in usually a spot map. This is an example of a spot map. ঠিক আছে? তোমাদের বইতেও আছে ফার্স্ট or সেকেন্ড চ্যাপ্টারে যেখানে জন স্নো অ্যান্ড কলেরার এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে. There you will see in the park it is drawn a spot map of that area of London where the cholera cases have clustered. The number of cases clustered around a single area, from there only he identified that the source of that cholera spread might be from that contaminated water from the hand pump. So by spot map he identified the source of that contaminated water. Okay, so this is why clustering of cases are denoted by spot maps. Next question, early screening increases. The right answer is treatment prognosis. Now many of you have asked about this. Basically this is when the disease is first possible point of detection. Okay, this is when the disease can be detected, before that the disease cannot be detected at all. This is when the disease can be detected in the body, and this is when the patient starts showing signs and symptoms. That is the time of diagnosis, usual time of diagnosis, because that's when the patients come with the signs and symptoms. So between these 2 points is a time called lead time. Screening first possible time কখন থেকে করা possible, আর usual time of signs and symptoms appearance. এই দুটোর মধ্যে যে difference in time, that is called the lead time. Lead time cannot change with any treatment. Lead time is the same in each disease, in each case. Lead time কে কোনোভাবেই চেঞ্জ করা যাবে না, because disease progression, natural history of the disease is the same, it cannot change, right? So this is the screening time, this is the lead time, as you can see. Now what if you can do early screening, যত আগে স্ক্রিন করতে পারবে লাভটা কি হবে? Early screening increases, then what? The earlier you can detect the disease, the more তত তাড়াতাড়ি, that much more time you have to do the treatment. So if you start the treatment earlier,
you can make the prognosis better. যত আগে তুমি ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করবে প্রগনোসিস তত বেটার হবে। দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট ইউ ক্যান কিওর দ্য পেশেন্ট। ইন কেস অফ ক্যান্সার which is detected, you may not be able to save the patient in the future, but the treatment prognosis might get better because it was detected earlier. Okay, so it does not increase the lead time, it does not also increase the survival time. Survival time কেন ঠিক করে না? কারণ কি বলেছিলাম আগের দিন? I told some of you, right? কারণটা কি কেউ বল? কেন সার্ভাইভাল টাইম ইনক্রিজ করে না? হ্যাঁ, লিড টাইম বায়াস। ভেরি গুড। সো লিড টাইম বায়াস হচ্ছে আমরা যদি ডিটেক্ট করতে পারি আগে আর তখন থেকে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করলাম, পেশেন্টের হয়তো সেই আউটকামটা হলো এত এই টাইমেই হলো, তা তুমি এখান থেকে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করো কি এখান থেকে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করো, তার আউটকামটা একই টাইমে হচ্ছে। You think like you have much more time, that the patient has survived longer because তার অনেক দিন ধরে ট্রিটমেন্ট চলছে, তার অনেক দিন বেশি বেঁচেছে, but that's not the whole story. The story is that you have detected it earlier. Outcome is at the same time actually. So that is a misconception that occurs. That is called lead time bias. So survival time also does not increase. What increases is the treatment prognosis, that the person's chances of improvement gets better. Okay? Positive predictive value is inversely related to, এটা তোরা মেজরিটি ঠিকঠাক অ্যান্সার দিয়েছিস। As you can see, এই 2/2 টেবিলটা এটাকে ইউজুয়ালি ফলো করিস ডিউরিং স্ক্রিনিং, তাই তো? তো ট্রু পজিটিভ ডিভাইডেড বাই টোটাল পজিটিভ, দ্যাট ইজ দি পিপিভি। তো পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু যদি আমি ট্রু পজিটিভকে বলছি এখানে, তো তার অপোজিটটা কি হবে? ফলস পজিটিভ, তাই তো? সো দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য নাম্বার অফ ফলস পজিটিভস ইজ ইট ইজ ইনভার্সলি রিলেটেড টু দ্য পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু। এটার হচ্ছে এগুলো কারেক্ট অ্যান্সার, এগুলো আলাদা করে এক্সপ্লেন করতে হচ্ছে না। আই গেস পিসিভি ইজ এ পলিস্যাকারাইড conjugate vaccine, MR is the live attenuated, GenVac is killed vaccine, TD is toxoid and OPV is again live attenuated. এটা নিয়ে কারো কনফিউশন নেই। এলিমিনেশন, এলিমিনেশন রেফার্স টু, এবারে ফর দিস ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ কন্ট্রোল, এলিমিনেশন অ্যান্ড ইরাডিকেশন, রাইট? কন্ট্রোল মানে হচ্ছে ট্রান্সমিশন লেভেলটা এত কমে গেছে so that it no longer poses as a public health problem. There is the epidemiological triad, agent host environment, the interaction is going on, but it is not at such a high level. You have controlled it so much that it is not a public health problem anymore. That is called control of a disease. Control program গুলো যেগুলো চলছে এখন ইন্ডিয়াতে, সেটা হচ্ছে you have to control আনার চেষ্টা চলছে। The target is to control or lower the rate of transmission. Elimination is you break the chain of transmission. Maybe you are breaking the chain between the agent and the host, or breaking a chain between the environment and the agent. Okay, you are breaking the chain of transmission so that the disease is eliminated. Okay, so elimination, it refers to the breaking the chain of transmission. Reduction in incidence and duration of disease, this is basically control. Removing the agent completely, that is called eradication. If you remove the agent completely, that is called eradication. And decrease in clinical infections, that is also a form of control, or subclinical, clinical kome geche. In any case, this is the right answer, that is breaking the chain of transmission is elimination. Okay, এইটা যেটা স্টাডিটার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, I will read it once. In one study that evaluated the effect of cigarette smoking and association with bladder cancer, researchers decided to use a hospital-based case control study. ঠিক আছে, হসপিটালে গেছে, সেখানে স্মোকিং এর সাথে ব্লাডার ক্যান্সার, দে নোটেড নো সিগনিফিকেন্ট রিলেশনশিপ বিটুইন স্মোকিং অ্যান্ড ব্লাডার ক্যান্সার। তখন যখন আবার রিইভ্যালুয়েট করলো, তখন দেখলো বোথ দ্য কেসেস অ্যান্ড দ্য কন্ট্রোল হ্যাড
similar levels of high level of smoking, similar high levels of smoking, thereby blurring any relationships. So which bias is this? Firstly, selection bias. Yes, in case control studies, selection bias can occur. But selection of what? Selection of controls or selection of cases. Right? এখানে সিলেকশনটা তোমার হসপিটালের মধ্যেই হয়েছে, ইউ ট্রাই টু, দিস ইজ ক্যান বি আ কেস অফ সিলেকশন বায়াস, বাট দ্য মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার ইজ বার্গসনিয়ান বায়াস. There are number of biases that can occur. Bergsonian bias is when you have, especially in hospital based studies, what happens is the rate of any exposure or the rate of any disease, it is much more increased than the general population itself. That bias occurs, it can affect any significant association that can occur between exposure and the outcome. So that is called Bergsonian bias. So hospital based study যখনই থাকবে তখনই বুঝবি যে এটা বার্গসনিয়ান বায়াসের কথাই ইউজুয়ালি বলছে. সিলেকশন বায়াস ইট ক্যান হ্যাপেন, বা সিলেকশন বায়াস তোমার ওটা তুমি পপুলেশন থেকে নিলে না, তুমি হসপিটাল থেকে নিয়েছো. If that case was there, then you can also hold selection bias. But here specifically বলেছে যে they noted cases and controls both had significant smoking histories. So this is called Bergsonian bias. Okay, and Hawthorne bias to tomar usually it happens in prospective studies, mainly like RCT. In RCT mainly it happens Hawthorne bias, or it happens in cohort studies. The mean and median of a data set of hemoglobin levels are both 11 gram. What does this mean in statistical terms? Mean equal to median equal to mode means a normal curve, normal distribution. Mean more than median, more than mode মানে কি? Mean more than median, more than mode মানে কি? What is mean more than median, more than mode? তাহলে তুই ডেটাটা কোন দিকে হবে? Which of these options would be correct? মোডটা যদি পরের দিকে হয়, রাইট, তার মানে কার্ভের পিকটা রাইটের দিকে আছে, কার্ভের পিকটা রাইটের দিকে, তো তার মানে মোড সব থেকে বেশি বলতে পারি. তো মিন লেস দ্যান মিডিয়ান লেস দ্যান মোড হলে তোমার রাইট স্কিউড, আর যদি তোমার উল্টো হয় লেফট স্কিউড হয়, তার রাইট স্কিউড না, রাইট স্কিউড মানে হচ্ছে তোমার রাইটের দিকে তোমার টেল থাকলে ওটা লেফট স্কিউড হলে. রাইট স্কিউড মানে রাইট বা লেফট যেটা স্কিউনেস বলে, দ্যাট মিনস দ্য টেল which direction is the tail in, not the peak. সো টেলটা তোমার যদি রাইট স্কিউড হয় তার মানে মোডটা সব থেকে কম, তারপরে মিডিয়ান, তারপরে মিন আসছে, তাই তো? তাহলে মিন মোর দ্যান মিডিয়ান, মোর দ্যান মোড হচ্ছে কি হবে? ডেটা ইজ রাইট স্কিউড. আর যদি উল্টোটা হয় মিন লেস দ্যান মিডিয়ান লেস দ্যান মোড, দেন দ্য ডেটা ইজ লেফট স্কিউড. So this is there. এটা একটা খুব কমন MCQ কোশ্চেন. এটা আবার পড়ানো হবে ইন দি কামিং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেস. সো এটা আবার রিভিশন হবে. আর এইটা নিয়ে ম্যাক্সিমাম লোকের কনফিউশন, উইচ ফর্মুলা ইজ ইউজ টু ক্যালকুলেট স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ইন আ পপুলেশন. বারবার পরীক্ষায় যেটা সবাই ভুল করছে সেটা হচ্ছে এই ফর্মুলাটা সবাই লিখছে, রাইট, এই ফর্মুলাটা সবাই লিখছে ওয়েন কোথাও স্পেসিফিক্যালি বলে দেওয়া হচ্ছে না যে এটা স্যাম্পল, তোরা স্যাম্পল ফর্মুলাটা নিবি না পপুলেশন ফর্মুলাটা নিবি. থিং ইজ দ্যাট মোর দ্যান 30 লেস দ্যান 30 দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেবল, ইয়েস, বাট দ্যাট ইজ only in case of a sample, not a population. In a population the formula is always this, where sigma is the population deviation, mu is the mean. এই ফর্মুলাটা যখন আসছে তার মানে এটা পপুলেশনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, where the number of n, the number of people are much larger in number. Okay, when the number of people are very small in number, especially in a sample, তখন ওই একটা approximate করার জন্য to this, so that this standard deviation is approximated to the কি বলে population standard deviation, তাই জন্য n-1 করা হয়. That is a statistical approximation. Very special cases that formula is used, and that also in case of a sample. When it is denoted that you are working with a sample, then only it is applicable. Read the question carefully first. What are they asking, sample or population? And then see কতজন নাম্বারের লোকের কথা জিজ্ঞেস করে. যদি স্যাম্পল বলে and less than 30 year, then you can use this.
otherwise no. In all other cases you have to use this formula only. এটা কিন্তু বলে দিলাম এখন থেকে, এটা যেন আর ভুল না হয় এক্সামের সময়। ওকে, ক্লিয়ার? চলো, আজকের টপিক ফার্টিলিটি রেটস। মেজরিটি অফ দ্য ফর্মুলা are already there in your books, still we will go through them. আগে এটা সলভ কর। In demographic cycle, late expanding stages indicates it is because this is in the chapter of demography and family planning. এটার অ্যান্সারটা কি হবে? BR মানে বার্থ রেট, DR মানে ডেথ রেট। অপশন নাম্বারটা বলিস অ্যান্সার। লেট এক্সপ্যান্ডিং স্টেজ কোনটাকে বলা হয়? অপশন নাম্বার 2। আর কারোর কোনো ডিফারেন্ট অ্যান্সার আছে? ঠিক আছে, দ্য অ্যান্সার ইজ 2। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেনটা সলভ কর। India is in the late expanding stage, তাই তো? It is in the late expanding stage. So this is the 5 stages of any demographic transmission. Have you seen this diagram before? Right? So what happens? Stage 1 যখন হাই স্টেশনারি বা হাই ফ্লাকচুয়েটিং স্টেজে থাকে, both the birth rates and the death rates are very high. Okay, stage 2 তে at first the death rates start falling. ডেথ রেটসটা ফল করা স্টার্ট করে, বার্থ রেটটা তখন মোটামুটি স্টেশনারি থাকে। সো ইট ইজ দি আর্লি এক্সপ্যান্ডিং স্টেজ। স্টেজ 3 তে কি হয়? নাও দ্য বার্থ রেট অলসো স্টার্টস টু ফল, বাট বার্থ রেট ইজ স্টিল হাইয়ার দ্যান দি ডেথ রেট। সো দ্য পপুলেশন is expanding, yes, but the rate of expansion is decreasing with time. India এখন এই স্টেজে আছে, India's population is growing, but the rate of growth has decreased because the birth rate has also started to fall. So it is the late expanding stage. Then this stage 4 is the low fluctuating or the low stationary phase, when both the birth rates and the death rates are low. দুটোই লো হয়ে গেছে আর মোটামুটি সেম চলছে। নাও স্টেজ 5 যেটা এখনো পর্যন্ত কোনো কান্ট্রি অ্যাচিভ করেনি, it is no country has, very few countries maybe have achieved or in the process of achieving. It is the birth rate has fallen lower than the death rate. Okay, the birth rate has fallen lower than the death rate. So তাতে তোমার it can be, there can be very little change, or the population is declining phase বলে বা shrinking phase বলে। So these are the 5 stages of demographic transmission. Okay, so because in this demographic transmission, এটা একটা রিভিশনের মতো ছিল to understand the what is the importance of fertility. Here fertility thing will affect this birth rate part, right? So how are we calculating that India is in the late expanding stage? Because we have measured some fertility rates and then projected it and compared it with other countries. So in that way we know where the Indian population is heading, by what year the Indian population will stop growing or when it will shrink. Okay, so by this, from these fertility rates we are able to calculate. তার মধ্যে সবার প্রথমে আসে general fertility rate. You can see the formula. It is the number of live births divided by mid-year female population in the reproductive age group in the same area in the same year multiplied by 1000. Okay, it is a better measure of fertility than the crude birth rate because the denominator is restricted to the number of women in childbearing rather than the whole population. ক্রুড বার্থ রেটটার ডিনোমিনেটর কি ছিল? মিড ইয়ার পপুলেশন ছিল, তাই তো? কিন্তু এখানে তুই ডিনোমিনেটরটা রেস্ট্রিক্ট করে দিয়েছিস টু দি পিপল হু ক্যান অ্যাকচুয়ালি গিভ বার্থ, দ্যাট ইজ ওমেন ইন দ্য রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ। তাদের মধ্যে তাদের পপুলেশনের এগেনস্টে কতগুলো লাইভ বার্থ হচ্ছে, দ্যাট ইজ আ বেটার মেজার অফ ফার্টিলিটি। সো দিস ইজ দি GFR, দ্য জেনারেল ফার্টিলিটি রেট। জেনারেল ফার্টিলিটি রেট
But the major weakness of this rate is that not all women in the denominator are exposed to the risk of childbirth. Okay? Not all women are exposed to the risk of childbirth in this age group. So we need to make this rate, we need to know the fertility rate more specifically. So we will move on to more specific rates. Understood it? Going to the next slide. So general marital fertility rate. Now the denominator has changed to mid-year married female population in the age group of 15 to 49 years. The number of female in the reproductive age group who are married in that area in that same year. That is the denominator now. So these people are more exposed to childbirth than all the women in that reproductive age group. So we are going towards more specific rates. So this is the general marital fertility rate, and this is also easily available because you have the marriage register in an area. From the register itself you can calculate how many women are there. In general, তোমার যদি একটা এরিয়ার reproductive women এর নাম্বার ক্যালকুলেট করতে হয়, it might be more difficult to get. But from these things have registered, that's why you can easily calculate it and you can make it more specific about the fertility rate in an area. Now there is something called the age-specific fertility rate. This is very important in the upcoming problems which you have to calculate. That is the age-specific fertility rate. It is a more precise measure of fertility. এটা age specific death rate এরই মতো। specific fertility rate মানে if you are dividing the reproductive age group into 5-year age groups and calculating fertility rates in each of that age group, that is called the specific fertility rate. মানে 15 থেকে 19, then 20 থেকে 25, তো এইভাবে যদি ভাগ করে নিস এজ গ্রুপটা, প্রত্যেকটা এজের কত ফার্টিলিটি রেট সেটা ক্যালকুলেট করিস, দ্যাট ইজ দি স্পেসিফিক ফার্টিলিটি রেট। সো ওপরে কি নাম্বার অফ লাইভ বার্ডস ইন আ পার্টিকুলার এজ গ্রুপ অ্যান্ড ডিভাইডেড বাই দি মিড-ইয়ার ফিমেল পপুলেশন অফ দ্য সেম এজ গ্রুপ। মানে ওই এজ গ্রুপের কতজন ফিমেলস আছে, নিউমারেটরে ওই এজ গ্রুপের মধ্যে কতজনের লাইভ বার্থ হয়েছে। Again note that each is multiplied by 1000 because it a rate calculate korchi. So per 1000 mid-year female population, that is the unit of each calculation. Okay? Again a specific marital fertility rate, denominator a married woman in each age group. Ar kichu difference nahi. Now comes এটা তোরা নাম শুনেছিস TFR, টোটাল ফার্টিলিটি রেট, যেটা আমরা প্রত্যেকটা দেশের জন্য ক্যালকুলেট করে বলি যে পপুলেশন ইজ ইনক্রিজিং অর শ্রিঙ্কিং অর হোয়াট নট। তো হোয়াট ইজ দিস TFR? TFRটা ক্যালকুলেট কি করে করে? নাও টোটাল ফার্টিলিটি রেট রিপ্রেজেন্টস দি অ্যাভারেজ নাম্বার অফ চিলড্রেন আ ওম্যান উড হ্যাভ if she were to pass through her reproductive years bearing children at the same rates as a woman now at each age group. Mane basically keeping the fertility rate constant in the population, jodi ota change na hoy throughout the years, then the average number of children a woman would have, that is the TFR. The average number of children a woman would have in her reproductive years considering the fertility rates are same or constant. That is the TFR, total fertility rate. It is different from general fertility rate. It is different from general fertility rate because tu ekhane a specific fertility rate ta total korchish. You have 5 age groups. 15 থেকে যদি 49 years of the age group ভাগ করে 15 to 19, 20 to 25, then 26 to কত 26 to 31, এভাবে যদি করতে যাস তাহলে টোটাল ইন্টু 5 করতে হবে। ইফ ইট ইজ কম্পিউটেড বাই সামিং দি স্পেসিফিক ফার্টিলিটি রেটস ফর অল এজেস, মানে বিকজ ইউ হ্যাভ টেকেন দিস 5-year interval, 5-year interval করছিস, এভরি 5 years you are calculating the specific fertility rate,
So total যখন করছিস you multiply that by 5 because you have taken 5-year intervals. That is why total fertility rate calculate করার জন্য you multiply the total specific fertility rate by 5. Okay, because 5-year interval নিয়েছিস বলে। তো each age group এ তুমি specific fertility rate calculate করলে, সেটাকে add করলে, summation করলে, you multiply that by 5 and then per 1000 যত হবে median female population সেটা হচ্ছে TFR বেরোবে। That is how you calculate the TFR, total fertility rate. Okay, ইন্ডিয়াতে এখন কত total fertility rate? না, in 2.1 is the replacement level. That is the level of TFR that should be if the population is to be maintained stably. ইন্ডিয়ার কত এখন? প্রচুর নিউজ বেরিয়েছে গত 2 বছর ধরে নিউজ হচ্ছে এটা। এই বছরে বেরিয়েছে ইট ইজ 1.9 ওভারঅল ইন্ডিয়া, রুরাল আরবানে আলাদা, বাট ইন ইন্ডিয়া ওভারঅল ইট ইজ 1.9 দিস ইয়ার। মানে লাস্ট ইয়ার থেকে দিস ইয়ার ক্যালকুলেট করা হয়েছে ইট ইজ 1.9, 2 বছর আগে ইট ওয়াজ 2। ওকে, সো ইন্ডিয়া হ্যাজ অলরেডি স্টার্টেড ফলিং বিলো দি রিপ্লেসমেন্ট লেভেল, মানে the population is in the late expanding and it is starting to গ্রোথটা অতটা হবে না, গ্রোথটা রিপ্লেসমেন্ট লেভেলের নিচে চলে গেছে, fertility rates have gone down. Okay, so this is TFR. আবার বলছি TFR is the average number of children a woman would have in a reproductive years. Okay, আবার টোটাল ম্যারিটাল ফার্টিলিটি রেট, এটা হচ্ছে তোর এখানে যেটা টোটাল করবি সেটা হচ্ছে স্পেসিফিক ম্যারিটাল ফার্টিলিটি রেট, নাথিং, নো সাচ আর ডিফারেন্স আছে। আচ্ছা, দিস ইজ দি স্ট্যাটস অফ ইন্ডিয়া। TFR ফর ইন্ডিয়া ওয়াজ 2 ইন 2019-2020 যখন ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে হয়েছিল 5, NFHS 5 হয়েছিল, তখন 2 ছিল ইন্ডিয়ার ফার্টিলিটি রেট। ওকে, 2.2 ছিল 2015-16 এ, and then in 2021 it has decreased to 1.91, আরো 1.9 এ চলে গেছে। It is projected to be like this in 2100 year it is decreasing. So India started falling below the replacement level. This is the TFR. So এটা হচ্ছে সবথেকে ইজিয়েস্ট ওয়ে টু টার্ম দ্য TFR. It is the average number of children born per woman. ওকে, লাস্ট দুটো যেটা হচ্ছে গ্রস রিপ্রোডাকশন রেট অ্যান্ড নেট রিপ্রোডাকশন রেট। গ্রস রিপ্রোডাকশন রেট হচ্ছে TFR থেকে GRR করা কিছু না, ডিভাইডেড বাই হাফ, ডিভাইডেড বাই 2 করে দাও, মানে হাফ করে দাও, দ্যাট ইজ দি গ্রস রিপ্রোডাকশন রেট. So it is the average number of girls that will be born to a woman. আমরা এতক্ষণ বলছিলাম average number of children divided by 2 যদি করে দাও, ওকে, but divided by 2 in case that sex distribution is 1:1. যদি sex distribution male is to female 1:1 হয় in the population, you can divide it by 2. আর যদি তোমার ওরকম কোনো পাওয়া যাচ্ছে না, বা the male is to female ratio is not 1:1 but skewed towards one side, তাহলে you have to calculate the ASFR for the female live births and then do the same calculation as TFR. So that is the gross reproduction rate. Okay, and finally the net reproduction rate. This is defined as a number of daughters a newborn girl will bear during a lifetime, assuming fixed age-specific fertility and mortality rates. So NRR is a demographic indicator. NRR of equal to 1 is equivalent to attaining the approximately 2-child norm. If NRR is less than 1, the reproductive performance of the population is to be below replacement level. মানে TFR 2.1 হতে হবে, NRR 1 হতে হবে, তবে কি বলে যে it is at the replacement level, the population. If it is falling below that, then means the population is declining. Population growth is declining. Okay. নেট রিপ্রোডাকশন রেট তো একটু ডিফারেন্ট,
The calculation is not there in your exam, but you have to know the definition of it in net reproductive rate. It is the number of daughters a newborn girl will bear in a lifetime যদি mortality and fertility rates fixed থাকে। এগুলো আলাদা করে আর বলছি না। Abortion rate, abortion ratio, এগুলো these are not that much important. This is just there. Like this is a child woman ratio. It is a number of under 5 child per 1,000 women of childbearing age. Pregnancy rate, number of pregnancies in a year to married women. এগুলো আছে, এগুলো অতটা important নয়। Now again these two are very important. That is the couple protection rate. Couple protection rate হচ্ছে it is the indicator of the prevalence of contraceptive practice in the community. Couple protection rate, protection কথাটা আছে মানে they are using any kind of contraceptive, right? They are using a kind of contraceptive. So how many couples are using the contraceptive? That is the main thing you calculate in the couple protection rate. Couple protection rate means eligible couples using contraception divided by total number of eligible couples multiplied by 100. Okay, so this is basically a proportion. This couple protection rate is basically a proportion where you see that there is the total number of eligible couples, among them how many are using contraception. That is the couple protection rate. And Pearl index is defined as the number of failures per 100 woman years of exposure. Means number of accidental pregnancies per 100 woman years of exposure. This is a very important measure for the contraceptive device. প্রত্যেকটা contraceptive device এর Pearl index কত মানে failure rate কত। By that we calculate or understand that how effective is that contraceptive method. Okay. So what is the failure rate or the Pearl index? It is the total number of accidental pregnancies, obviously. কতজন failure rate মানে কি? Accidental pregnancy যতজন হয়েছে, that is the failure rate. এটা numerator থাকবে। Denominator কি থাকবে? The total months of exposure. Total months of exposure মানে কি? কতজন women use করেছে multiplied by how many months have they used. So total months of exposure. It's like percent time যেটা আমরা করতাম আগে ইনসিডেন্সের সময়, সেটা হচ্ছে তোমার নাম্বার অফ পিপল হু হ্যাভ ইউজড ইট মাল্টিপ্লাইড বাই দি নাম্বার অফ মান্থস দে হ্যাভ ইউজড ইট, দ্যাট ইজ দি টোটাল নাম্বার অফ মান্থস দ্যাট ইজ ইউজড। তাই জন্য মাল্টিপ্লাইড বাই 1200 করছি, বিকজ ইট ইজ ইন্টু 12 ইন্টু 100। আমরা যেহেতু ডিনোমিনেটরে মান্থস রেখেছি ওই জন্য আমরা ওপরেও মাল্টিপ্লাইড বাই 12 করে দিচ্ছি। আমরা যদি ইয়ারলি ধরি, ইফ ইউ আর কাউন্টিং ইট বাই ইয়ার্স, or the denominator we are writing total number of years of exposure, then we just multiply it by 100. Okay, 12 ta ache because we are calculating the number of months. So এটা আরেকটা ভাবে কিভাবে বলা যায়, pregnancy failure rate, number of accidental pregnancies multiplied by 1200 divided by number of patients multiplied or number of clients multiplied by months of use. This is the Pearl index. It is the number of accidental pregnancies per 100 woman years of exposure. এই যে 100 টা মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে 12 into 12 into 100. What is this 100? This is the 100 woman years. এই যেটা আসছে this is woman years, মানে woman number of women who are using multiplied by the number of the time period they are using. Woman years 100 woman years or per 100 woman years কতগুলো accidental pregnancy হয়েছে, because we are calculating here by months, তাই জন্য উপরে আরো 12 মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, that is the calculation. Understood? So these two can come in the exam, couple protection rate and Pearl index. Couple protection rate and Pearl index দরকার হলে লিখে নে এখনই কপিতে, because focused on this there will be exercises. Couple protection rate and Pearl index. Now start solving this problem. Calculate the total fertility rate and gross reproduction rate where sex ratio is 1:1
from the following data for a particular year. এখানে এজ গ্রুপ দেওয়া আছে, ওমেন ইন দি এজ গ্রুপ দেওয়া আছে, লাইভ বার্থস ইন দি এজ গ্রুপ দেওয়া আছে। প্রথমে কি করতে হবে? হাউ উইল ইউ ক্যালকুলেট দ্য টিএফআর? প্রথমেই করতে হবে সবাই করো করো করো, আসবে এই কোশ্চেনগুলো। বলো প্রথমে কি করতে হবে? তাহলে everyone start calculating DA specific fertility rates in each group. দেখতে পাচ্ছিস অত পেছন থেকে তোরা? প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের পর থেকে সামনে বসবি, দেখতে পাবি না। প্রবলেম সলভ করতে হবে, স্যার এখানে এই চোখটা খারাপ হয়ে গেল দেখা গেল। স্পেসিফিক ফার্টিলিটি রেট ক্যালকুলেট করে সেটা অ্যাডিশন করে মাল্টিপ্লাইড বাই 5, নিউমারেটর হলো, দেন ডিভাইডেড বাই 1000, তাই তো? দ্যাট ইজ দি টিএফআর। কত বেরোচ্ছে? 3.15 তো। আর তাহলে গ্রস রিপ্রোডাকশন রেট কত হবে? হিয়ার গ্রস রিপ্রোডাকশন রেট ইজ বেসিক্যালি ডিভাইডেড বাই 2, কারণ মেল ইজ টু ফিমেল 1:1 আছে, তাই তো? টিএফআর ডিভাইডেড বাই 2 হবে। ASFR for female births, it is basically half of what is there, the total number of births. না আমি লিখে দিয়েছি 6:1:1 কোশ্চেন আছে। This is how you firstly calculate the ASFR, তাই তো? So it is 3.1 or 3.15 TFR and GRR is multiplied, এটা multiplied by half since sex ratio is given to be 1:1. So this is the calculation, how you calculate the TFR. Next question, a contraceptive is used by 100 couples for a continuous period of 2 years. During this period, 20 women became pregnant despite using contraceptive. Calculate the Pearl index of this contraceptive. এখানে তো ইয়ারলি বলে দিয়েছে, ইয়ারলি ভাবেও ক্যালকুলেট করতে পারিস বা মান্থস ভাবেও ক্যালকুলেট করতে পারিস, অ্যাজ ইউ উইশ। ক্যালকুলেট দ্য Pearl index. So numerator কি হবে? Number of accidental pregnancies, right? So there is 20 pregnancies multiplied by, যদি মান্থসে করছিস তাহলে 1200 divided by কতজন? 100 women who are using multiplied by how many months are they using? 24 months. তাহলে 100 multiplied by 24 in the denominator আর numerator 20 multiplied by 1200 কত হচ্ছে? So the answer is 10. ইয়ারলি যদি, যেহেতু ইয়ারলি এখানে মান্থস হিসাবে দেওয়া হয়নি, ইউ ক্যান ক্যালকুলেট ইট অ্যানুয়ালি অলসো। ওপরে তাহলে 100 হতো মাল্টিপ্লাইড বাই 100, নিচে 100 into 2 হতো। So it would have been like that, 10. আচ্ছা, next question. In a village with 180 eligible couples, family planning data of contraceptive use is this. So calculate the couple protection rate calculate kor koto tora couple protection rate calculate karo. 180 eligible couples are there and they are using this following contraceptive methods, that is vasectomy 3 couples have used, tubectomy 8 couples have used, IUD 10, oral pills 10, condom users 29. So what is the couple protection rate in the village? What is the couple protection rate in the village? Very good. 33.3.
percent. You add the number of couples who are using this contraceptive methods, any contraceptive method, you divide it by the total number of eligible couples multiplied by 100. Taito? Usually it is would be 33.3%, but একটা method measure হয়, that is effective couple protection rate. Effective couple protection মানে তুমি effectiveness of each method if you take into account, like sterilization is 100% effective, condom is 50% effective, pills are 100% effective, you consider that into account, then you can calculate the actual number of protected couples, okay, actual number of protected couples from the protectiveness or the efficacy of this each method, and then can calculate the effective couple protection rate also. But mainly this is the formula of the couple protection rate. Acha, final question solve for. A study was conducted to evaluate Pearl index for a contraceptive method. In the study, 1,000 married women in the reproductive age group were selected as participants. They were asked to use contraceptive method for 1 year, and number of accidental pregnancies were 5. What is the Pearl index for this contraceptive method? There are 1,000 women using for 1 year. The number of accidental pregnancies are 5. So what is the Pearl index for this contraceptive? Or what is the failure rate of this contraceptive? Answer is 0.5. Very good. Answer is 0.5. 5 টা যদি উপরে থাকে, multiplied by again 100 উপরে করলে নিচে by 1000 for 1 year. So it is 0.5. So Pearl index এভাবে ক্যালকুলেট করে couple protection rate আর TFR, এই তিনটার ক্যালকুলেশন মেনলি জানতে হবে, ঠিক আছে? But in theory or in viva, more importantly, those formulas are asked. What is the difference between TFR and GRR, TFR or general fertility rate? এই difference গুলো ask করতে পারে. So for that you just need to read the theory part of it. Okay, in the I think vital statistics এ maybe স্যার পড়িয়েছিলেন প্রথম দিকে, আবার তোদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিয়ে এটা হবে, লেকচার হবে, সেখানে it will be reiterated. ঠিক আছে? Any confusion? ঠিক আছে, এটার উপরে নেক্সট দিন এমসিকিউ টেস্ট একটা হবে for 10 minutes, প্রিপেয়ার করে আসবে। Vital statistics part, fertility rates, all that part পড়ে আসবি। ডেমোগ্রাফি এন্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর পার্টে ডেমোগ্রাফির যে পার্টটা আছে চ্যাপ্টারের পার্কের, ওটা পড়ে আসবি, ওখান থেকে ওদের এমসিকিউ দেওয়া হবে। The sex ratio is improving but the child sex ratio is declining. Child sex ratio and sex ratio are a different thing in the demography. Okay, although the overall sex ratio in the India has increased from last census by 7 percentage points to 940 according to 2011 census, the child sex ratio has decreased. What is child sex ratio? Defined as ratio of girls to boys in the 0 to 6 years category. That is the child sex ratio. Or the traditional excess girl-child mortality displays a consistent connection with the patriarchal social norms, forming a core concept of regional inequality. Region to region vary korche. Okay, it is, and this child sex ratio is decreasing or worsening. It is due to excess girl-child mortality. That is the cause. And why the excess girl-child mortality is occurring? It is because of India's sex-related abortion is higher among কাদের মধ্যে হচ্ছে? in the urban women, middle and higher educated women, women living in households with high standard of living. So where we are expecting it to be better, it is actually worse in that case. The child sex ratio is declining in those areas, in the urban, in the well educated families. So এটা short note আসতে পারে। And all India CSR, it is down at 918 according to the 2011 census, compared to 945 in 1991. Okay, reasons for declining. Why is it declining?
preference for a male child, considering daughters as actually dowry যেটাকে বলছে, that is an important cause of that, and easy availability of technology for sex determination test, মানে ইউএসজি করে যেটা sex determination করা যায়, that is why an act is in place called PCPNDT Act, ঠিক আছে, প্রি কনসেপশন প্রিনেটাল ডেভেলপমেন্ট, ওটাকে যাতে ডিটেক্ট করতে না পারে সেটার জন্য একটা অ্যাক্ট আছে। সো ইন ইন্ডিয়া ইউ ক্যানট টেল in USG to the parents whether the child is a boy or a girl. You cannot record it anywhere or tell it, because that is breaking the law. So that is why the PCPNDT Act is in place. You to deter this girl child mortality. Okay, so this can come as a short note. What is the declining child sex ratio? এটার উপর short note আসলে you have to mention these points that are there in the 2 slides. Okay, what is the problem? What is the girl কি বলে child sex ratio currently? What is the main cause and what are the probable reasons behind that girl child mortality? So these are the points that you have to elucidate in this short note. Okay.